ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಅದು ಟಾಪಿಕ್ ಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ನಾನು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ, ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಧಿಕಾರಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ವೆಬಿನಾರಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ, ಲೆಕ್ಚರರ್ಸ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಸುಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ವೆಬಿನಾರ್ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಡೋರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಟು ದಿ ಸ್ಕೈ, ದಿ ಫ್ಯಾಸಿನೇಟಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿಂದ ಮುಗಿಲಿಗೆ ವಿಶ್ವದ ಮೋಹಕ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳು. ಈ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು. ಇವರು ಆಸ್ಟ್ರೋಫಿಸಿಸಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಖಗೋಳ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು. ಅಂಡ್ ಶಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಟ್ರೋಫಿಸಿಕ್ಸ್, Bangalore. She specializes in the area of phenomenology of active galaxies driven by supermassive black holes using multi-wavelength observation ranging from radio to X-ray wavelengths. Shastri was brought up in Bangalore, and after her schooling, she completed her BSc in Physical Sciences at St. Agnes College, Bangalore. She then went on to pursue MSc in Physics from IIT Mumbai. She completed her PhD from TIFR, Tata Institute of Fundamental Research, Mumbai, on the topic relativistic beaming in active galactic nuclei in the year 1989. She has held postdoctoral fellowship in astronomy from the University of Texas, USA in 1992, and from the University of California, USA in 1994. She was visiting scientist for Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, ISA, between 1994 and 1995. She was Fulbright Scholar at Stanford University, USA in 2012. She served as faculty in Indian Institute of Astrophysics, Bangalore from 1995 to 2018, and served as senior associate at ICTS TIFR between 2016 to 2019. She is the member of International Astronomical Union, Organized Committee member, working group on Astrostatistics and Astroinformatics, International Astronomy Union, Organizing Committee of Radio Astronomy at the International Astronomical Union, Astronomical Society of India, and Indian Physics Association. Her contributions are many. She is referred for research publication, about 53 research publications, scientific presentation. She has done about 47 in various conferences, and citation about 1,000, more than 1,000. Technical reports she has made about 8, general articles and videos and presentation. Even in Canada also she has made. In total it is about 26. She has supervised for PhD of few students and also placed in the good position. She has received Senior Visiting Fellow Award from International Center for Radio Astronomy Research, Australia, Distinguished Visitors Award from the Australian National University, Fulbright Senior Research Fellowship from the Stanford University. Professor is specialized in research on phenomena of active galactic nuclei. She has conducted research in areas of active galactic nuclei emission, line regions, X-ray emission from the active galactic nuclei, and jets in the radio quite active galactic nuclei, hot gaseous outflows in the active nuclear galaxy, etc. And we are kind enough to Professor Prajwal Shastri for accepting our invitation and to deliver the lecture and interact with the students and as well as teachers, lecturers who have participated in the webinar. Once again, from the District Science Center, Gulbarga, and from the NCSM, National Council of Science Museums, I welcome Professor Prajwal Shastri, and I request her to present her seminar, and she told she will be talking both in English and Kannada. It is welcome. Thank you, madam. We'll start the session now. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.
Welcome everybody, and many thanks to the District Science Center for this opportunity to present a few thoughts to you. ನನ್ನ ಟಾಪಿಕ್ ಇವಾಗಲೇ ಇವರು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಬಾಗ್ಲಿಂದ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಆಕಾಶದ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ ಇಂಥ ದೃಶ್ಯ ಒಂದು ಕಾಣ್ಬೋದು. If you step out of your home and look at the sky at night, you might see something like this. ಸಾಧಾರಣ 3,000 ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಕಾಣಿಸ್ತವೆ, ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಚುಕ್ಕೆಗಳು. ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಚಂದ್ರ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು. So you will see about 3,000 little dots, shining dots in the sky, and maybe sometimes the moon. So on that scale of things, this I would call is our home. ಆ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ, ಆಕಾಶದ ಪ್ರಮಾಣ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಆ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಬಿಂದು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ our home, the earth, is just a tiny dot when you think about the scale of what you see in the sky. So ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅದ್ಭುತಗಳೆಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳಗೂಡಿರುವಂತಹ ಭೂಮಿ ಬರೀ ಒಂದು ಬಿಂದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಇದು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಎರಡನ್ನೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದೇ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. I put the sun and the moon on the same slide. ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಹಗಳ ಗಾತ್ರವನ್ನ ಈ ಚಿತ್ರ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಭೂಮಿ ಬರೀ ಒಂದು ಬಿಂದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಈ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ. So this is just trying to show you the scale of things, where the earth is just looking like a little dot compared to everything else. ಆದ್ರೆ ಇದು ಇನ್ನು ನಮ್ಗೆ ವಿಶ್ವದ ಗಾತ್ರ ಏನು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಸಹಾಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. I've shown the earth and the moon in the same slide with some distance between them. But these diagrams don't give you a sense of the vastness of the universe. So we have to think about them in different ways. So for example, light takes 1.3 seconds to reach from the moon to the earth. So ಈ ವಿಶ್ವದ ಗಾತ್ರವನ್ನ ನಮ್ಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ನಾವು ಅನ್ಸ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ವಿಷಯ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಚಂದ್ರದಿಂದ ಬೆಳಕು ಏನಾದ್ರು ಹೊರಟ್ರೆ ಅದು ಭೂಮಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕಾದ್ರೆ 1.3 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳು ತಗೊಳ್ತವೆ. ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬೆಳಕಿನ ಮೂಲ ಇದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಆದ್ರೆ ಚಂದ್ರನಿಂದ ಭೂಮಿಯ ತನಕ ತಲುಪಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೆಳಕು 1.3 ಸೆಕೆಂಡ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ. Similarly, from the sun, it takes 8 minutes, as you probably know, for light to reach the earth. So ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬೆಳಕು ಭೂಮಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕಿದ್ರೆ 8 ನಿಮಿಷಗಳಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಚಂದ್ರನನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾಸಾ ವಾಯೇಜರ್ ಅಂತ ಒಂದು ನೌಕೆಯು 1977ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಇವೆರಡನ್ನು ಒಂದೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯಿತು. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಧಾರಣ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಗಾತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಹೇಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. So this is a picture, one of the very first pictures which captured both the Earth and the Moon in the same photograph. This was by NASA's Voyager in 1977. ಇದು ಅದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿತ್ರ. ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚುಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಚುಕ್ಕೆ. ಇದೇನಂದ್ರೆ ಹೈರೈಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನಾಸಾದ ಮಾರ್ಸ್ ರೆಕನೆಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು.
ಆ ಆರ್ಬಿಟರ್ ನೌಕೆ ಮಾರ್ಸಿಗೆ ತಲುಪಿದಾಗ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನ ತೆಗೆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಚಿತ್ರ ತೋರಿಸಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆನ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಿಕ್ಚರ್ that a camera called HiRISE camera on Mars's reconnaissance orbiter, which is a satellite that went to Mars to explore Mars. And that camera took this photograph, and in the same frame you have both the Earth here and Jupiter here. So this diagram is showing how the camera was located. So idu bhumi adre ಇದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ. ಸೊ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಈ ನೌಕೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದತ್ತ ಹೊರಟಿತು. ಮಂಗಳ ಗ್ರಹದತ್ತ ತಲುಪಿದಾಗ ಕ್ಯಾಮ್ರಾವನ್ನ ಭೂಮಿಯತ್ತ ತಿರುಗಿಸಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನ ತೆಗೆಯಿತು. ಅದರಿಂದ ಅದರ ಫ್ರೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಗುರು ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳು ಕಂಡು ಬಂದವು. ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಟುಕ್ ಅ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಅಟ್ ಅರ್ತ್, and in the same frame it was able to get Jupiter. So this little dot is the Earth and this little dot is Jupiter. And you can see that when I zoom in. So ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ನಿಖರವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಕೆಳಭಾಗವನ್ನ ಝೂಮ್ ಇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇದು ಗುರುಗ್ರಹ. ಗುರುಗ್ರಹದ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಕೂಡ ಕಾಣ್ತವೆ. So these are the satellites of Jupiter. Here there's a little dot, here a second dot, and here a third dot. So ಈ ಮೂರು ಬಿಂದುಗಳು ಗುರುಗ್ರಹದ ಉಪಗ್ರಹಗಳು. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗೋಣ. Let's take an imaginary trip into the cosmos away from the Earth, and we will go past the planets and the sun and out into the nearest star to us. So ಈ ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಪ್ರಾಣದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಿಂದ ದೂರ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಾ ನಾವು ಗ್ರಹಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ದಾಟಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಕೂಡ ದಾಟಿ ನಮ್ಗೆ ಅತಿ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂತಹ ನಕ್ಷತ್ರದವರೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ದಾಟ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಅತಿ ಹತ್ತಿರದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಸರಿಯುವಾಗ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಎಲ್ಲ ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಇತ್ತು. ಇದೇ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವು ಗಾತ್ರಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಭೂಮಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು, ಸೂರ್ಯನ ಗಾತ್ರ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದು. ಆದ್ರೆ ಆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಖಾಲಿ ಜಾಗ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಸೊ these are various ways to understand how big the universe actually is. We are still within the solar system and we've just moved out to reach the nearest stars, and we notice that most of the space in between is empty. So even though the sun is extremely large compared to the Earth, the space between them is even much larger, and the space between stars is further large. So the nearest star, light, 4.5 years to reach this nearest star. So ನಮ್ಗೆ ಅತಿ ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯ ಕೂಡ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರವೇ. ಅದರಿಂದ ಅತಿ ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ ನಕ್ಷತ್ರ ಸೂರ್ಯವೇ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎರಡನೇ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಾ ಸೆಂಟರಿ. ನಮ್ಮ ಆಧುನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ತಿಳಿದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಾ ಸೆಂಟರಿ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಕಾಣ್ಬೋದು. ಇದು ನಿಜವಾದ ಚಿತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ರಚನಾತ್ಮಕ ಚಿತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನ, ಆಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಾ ಸೆಂಟರಿಯನ್ನ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಾ ಸೆಂಟರಿಯ ಸುತ್ತು ಕೂಡ ಒಂದು ಗ್ರಹ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಬಹಳಷ್ಟು ಗ್ರಹಗಳಿವೆ, ಭೂಮಿ ಇದೆ, ಗುರು, ಶುಕ್ರ, ಮಂಗಳ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿವೆ. ಅದೇ ತರ ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಾ ಸೆಂಟರಿಯ ಸುತ್ತು ಒಂದು ಗ್ರಹ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ಭೂಮಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದೇ ಗಾತ್ರ ಇದೆ, 30% ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರ ಇದೆ. ಇದು ಕೂಡ ನಿಜವಾದ ಚಿತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಾ ಸೆಂಟರಿಯ ಚಿತ್ರ ಇದು ನಿಜವಾದದ್ದಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಭೂಮಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ತೋರ್ಸೋದಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಈ ತರ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ತರ
ಟ್ರಾಪಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸೌರ ವ್ಯೂಹದ ತರನೇ ಇನ್ನೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ವ್ಯೂಹ ಇದೆ. ಅದರ ಸುತ್ತ 7 ಗ್ರಹಗಳು ಸುತ್ತಾ ಇವೆ. ಅದರಿಂದ ಈಗ ನಮ್ಮ ಆಧುನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಗ್ರಹಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಸುತ್ತ ಕೂಡ ಗ್ರಹಗಳಿವೆ. ಸೌರ ವ್ಯೂಹದ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ವ್ಯೂಹಗಳಿವೆ. So as per modern research, we know now that there are many stars which have planets around them. This is such an example called TRAPPIST-1, where there are 7 planets known to orbit it. As I said earlier, Proxima Centauri itself, which is the nearest star, 4.5 light years away, seen here, it has a planet it is called Proxima Centauri b. This is not a real image of the planet, it's just to show a comparison with the Earth. And Proxima Centauri b is about 30% bigger than the Earth and orbits this star, Proxima Centauri. So as per modern research, we know more than 3,000 such systems, planetary systems they are called, which are like the solar system. There's a star with planets orbiting around them. And we know about 4,000 odd such planets. So ಆಧುನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಸೌರವ್ಯೂಹ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಲವಾರು ನಕ್ಷತ್ರಗಳಿವೆ. ಇದುವರೆಗೆ 3,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ, ಅವುಗಳ ಸುತ್ತ ಗ್ರಹಗಳಿವೆ ಅಂತ. ಒಟ್ಟು 4,000 ಚಿಲ್ಲರೆ ಗ್ರಹಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಬೀತು ಇದೆ. ಈಗ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗೋಣ, ಹಾಲು ಹಾದಿಗೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದ ದೂರ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಇಂಥ ದೃಶ್ಯ ಕಾಣುವಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕವಳಿರುವಾಗ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಥ ದೃಶ್ಯ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೆಳಕು ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ನೋಡ್ಬೋದಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ಚಿತ್ರ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ತೆಗೆದಿರುವಂತಹದ್ದು ರಾತ್ರಿಯ ಹೊತ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ is a view where one can see the Milky Way, and people who live in distant places distant from big cities will be able to see such a view. When I was a child, I could see the Milky Way even from my town of Mangaluru, but that is no longer the case. And the reason is this heavy degree of light pollution. So ee chitra nodidre ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ನಮ್ಮ ರಾತ್ರಿಯನ್ನ ಬೆಳಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೊತ್ತಿರುವಂತಹ ದೀಪಗಳು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ರಾತ್ರಿಯನ್ನ ಬೆಳಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಹೊತ್ತಿಸ್ಬೇಕಿದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಅದು ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ಬೇಕಿದ್ರೆ ಅದು ಭೂಮಿಯ ಕಡೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೀಪಗಳ ಡಿಸೈನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವಷ್ಟು ಬೆಳಕು ಭೂಮಿ ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬೆಳಕು ಆಕಾಶದ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಈ ಚಿತ್ರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಅನಾಗತ್ಯ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನ ಈ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಗಮನಿಸದೆ ನಮ್ಮ ದೀಪಗಳನ್ನ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಕಾಶದ ಕಡೆ ಒಂದಷ್ಟು ಬೆಳಕು ಹೋಗ್ತದೆ, ಬೆಳಕು ಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಾಣಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆಕಾಶಗಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಂತಹ ಅಥವಾ ಮಂಗಳೂರಿನಂತಹ ನಗರಗಳಿಂದ ಕಾಣಬರುವುದಿಲ್ಲ. So because of this light pollution that we create by not designing our lighting properly, by not designing our lighting only for what it is needed, namely to light up our lives on the ground, we create a lot of light pollution because the lights, some of the light or a lot of the light, I would say, is going skywards where we don't really need it. And that is what this photograph is capturing. You can see that wherever there are many big cities and so on, there's a huge amount of light being created and directed upwards to the sky where it is completely useless. And because of that, we are not able to see the beautiful sights of the Milky Way and many, many stars in the Milky Way. We only see the brightest stars. So ಈ ಬೆಳಕು ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಹಾಲು ಹಾದಿ ಗೋಚರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ,
ಬಹಳಷ್ಟು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಗೋಚರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಮಾತ್ರ ಬರಿಗಣ್ಣಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತವೆ. ಹಾಲು ಹಾದಿ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಬೆಳ್ಳಗೆ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಿರುವಂತಹ ಚುಕ್ಕೆಗಳೆಲ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರಗಳೇ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಹಾಲು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಕ್ಷತ್ರ. ಆದ್ರೆ ಹಾಲು ಹಾದಿಯ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಹಾಲು ಚೆಲ್ಲಿದಂತಹ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಗೆ ಇಫೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. The reason we see it as the Milky Way is because in those directions there are millions of stars in the same direction in our line of sight, and and that is why it looks what it is called, that is the Milky Way. So now you may ask, what are these dark patches? So the dark patches are because there is also a lot of dust particles in the line of sight, and these dust particles prevent us from seeing the starlight from behind the dust particles. So these are dust particles not in our atmosphere but in interstellar space, that is in the space between the stars. So ಈ ಹಾಲು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಪ್ಪು ಮಚ್ಚೆಗಳು ಯಾಕೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದೆರಡು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ, ಆದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಪ್ಪು ಮಚ್ಚೆಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ. ಅದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳಿರ್ತವೆ. ಆ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಅದರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ನಮ್ಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ಕಪ್ಪು ಮಚ್ಚೆಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ. ಇದನ್ನ ಮೊದಲು ಕಂಡು ಹಿಡಿದದ್ದು ಗಲಿಲಿಯೋ ಗ್ಯಾಲಿಲೇಯಿ ಎಂಬಾತ ವಿಜ್ಞಾನಿ. ಅವರ ವಿಷಯ ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು. 400 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಇಂತಹ ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಆಕಾಶದತ್ತ ಅದನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹಾಲು ಹಾದಿ ನಿಜವಾಗಿ ಮಿಲಿಯಗಟ್ಲೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವುದು ಅಂತ. So the person who found out that the Milky Way looked the way it does because of the millions of stars in them was the famous scientist Galileo Galilei. It was more than 400 years ago that he made this discovery with his telescope, and he pointed the telescope at the sky. All of you have probably heard that he discovered the satellites of Jupiter, which are shown here in this photograph. Of course, he would not have been able to see these photographs, but what is shown on the left are his notes, where he shows that Jupiter has these 4 satellites, and here are all his copious notes that he took when he made this discovery. So ಇಲ್ಲಿ ಗಲಿಲಿಯೋ ಗ್ಯಾಲಿಲೇಯಿಯ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗಲಿಲಿಯೋ ಗ್ಯಾಲಿಲೇಯಿ ಅವರು ಗುರುಗ್ರಹದ 4 ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ರು ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನ ಆಕಾಶದತ್ತ ತಿರುಗಿಸಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಕಂಡು ಬಂತು. ಗಲಿಲಿಯೋ ಅವರ ಡಿಸ್ಕವರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಏನಂದ್ರೆ ಅವರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕರ್ತ ಅಂತ. ಈ ಪೀಸಾ ನಗರದ ಗೋಪುರದಿಂದ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲ ಓದಿರ್ತೀರ. ಗಲಿಲಿಯೋ ಗ್ಯಾಲಿಲೇಯಿ ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದು. ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮೇಲಲ್ಲ, ವೀಕ್ಷಣೆಯ ಫಲಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ವಾದಿಸಿದ್ರು. ಅದರಿಂದಾಗಿಯೇ ಅವರನ್ನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕರ್ತ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಧಾನದಿಂದಾಗಿಯೇ ನಮ್ಗೆ ಇಂದು ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರುವಂತಹದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಗಲಿಲಿಯೋ ಗ್ಯಾಲಿಲೇಯಿ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನಂಬಿದ್ರು. ಏನಂದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಂತ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅಂತ. There was another thing that Galileo strongly believed in, which is, I guess I missed saying the previous thing in English. So Galileo Galilei is thought of as
one of the first thinkers who articulated the scientific method. So he talked about how it is through experiments that one has to establish or go towards the truth. Not on we should not base our opinions on tradition, but on the results of observations. It also means that we should be willing to correct our opinions when we have evidence that goes against them. So he believed not just that, but he also believed that science was for everyone. So it was very common for him to take his telescope to the marketplace and show the public gathered there things in the sky. ಸೊ ಗಲಿಲಿಯೋ ಅವರು ನಂಬಿದ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನವು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅಂತ. ಅವರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೂಡ ಜನರಿಗೆ ಆಕಾಶದ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. And another important thing he did was he wrote all his texts in Italian rather than in Latin. Latin was considered the scholarly language, but Italian was the language of his people. And so he preferred to write his texts in Italian so that it would reach all these people. So ಅವರು ವಿಜ್ಞಾನವು ಎಲ್ರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿದ್ದು ಅಂತ ನಂಬಿದಾಗ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಬರಹಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಇಟಾಲಿಯನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರು, ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಆವಾಗಿನ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಯಾರು ಇಂತಹ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ವಿಷಯ ಬರಿತಾ ಇದ್ರು ಅವರೆಲ್ಲ ಅಂತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ರು. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಬರೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ಅದು ತಲುಪ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಗಲಿಲಿಯೋ ಗಲಿಲೇಯಿ ಅವರು ಇಟಾಲಿಯನ್ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬರಹಗಳನ್ನ ಬರೆದರು. ಅಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಈ ಕೊಟೇಶನ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರ್ಬೋದು. ಪದನರಿದು ನುಡಿಯಲು ನುಡಿದುದನ್ನರಿದು ಮಾರ್ಪರ ನಾಡವರ್ಗಳ್ ಚದುರರ್ ನಿಜದಿಂ ಕುರಿತೋದದೆயும் ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಯೋಗ ಪರಿಣಿತ ಮತಿಗಳು. ಅಂದ್ರಿಂದ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಯೋಗ ಪರಿಣಿತ ಮತಿಗಳು ಆಗ್ಬೋದಾಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಪರಿಣಿತರಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಫಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಿಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ರಿಗ್ ಸಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಬರೀ ಕೆಲವರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನವೇ ವಿಧಾನ. ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ. I'm just quoting a quotation from an old Kannada literary work called Kaviraja Marga, where the writer says that even people who are not trained in literature are adept in poetry. This is just to say that whether poetry or science, everybody has the capacity to understand it, and science is the best way to understand nature around us. And although the number of people who actually do research in science may be limited, science is something for everyone, and it can be enjoyed and understood by everyone, and its method can be enjoyed by everyone, and understanding nature through science is something that can be shared by everyone. So back to the Milky Way. Idu naan helida hage ಹಾಲು ಹಾದಿ. ಈ ಹಾಲು ಹಾದಿಯ ಮಧ್ಯದ ಭಾಗವನ್ನು ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡೋಣ. ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಕತ್ಲೆ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳಿವೆ, ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿನ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಬೆಳಕು ನಮ್ಗೆ ತಲುಪೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆ ಭಾಗವನ್ನ ನಾವು ಅವಕೆಂಪು ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಆ ಧೂಳಿನ ಕಣಗಳು ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ. So I want to look at the center of the Milky Way now, and as I said earlier, so at the center of the Milky Way we see dark patches because the dust particles prevent us from seeing the light from the stars. However, if we use infrared light, we can then penetrate this dust and see right up to the center of the Milky Way. So ivaga nanu nimge
ಅವಕೆಂಪು ಕಿರಣಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ತೆಗೆದಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ನೌ ಶೋ ಯು ಸಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಒಬ್ಟೇನ್ಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಲೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಹಾಲು ಹಾದಿಯ ಮಧ್ಯಭಾಗವನ್ನ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ 1995ರಿಂದ ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತೆಯೇ ಆವಾಗ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು ಮತ್ತೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಆನಿಮೇಷನ್ ಅನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಆನಿಮೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. So this is some work which has been done in the center of the Milky Way. The work was led by Andrea Ghez, working in the University of California, Los Angeles, and infrared cameras were used to image the central part of the Milky Way starting in 1995, and they regularly took these same pictures of the central part of the Milky Way and then put them all together to make this animation. So I'm going to explain what you see in this animation. So before I show you the actual animation. So here what you see, these multicolored splotches that are seen, all of them are stars in the very center of the Milky Way. They are stars imaged in infrared light. So they are real data. And some of these stars have been given labels like SO2, SO16 and so on. Then what you see here is a white star-shaped mark. That is not a real object. That is simply marking this position. And why it is marking that position will be obvious very shortly. And here in the top right corner, you see the actual date when this image was taken. So when you put many images together, taken in different dates, if you see a shift in the position of these stars, then you can make out that they are actually moving, and we will see how they are moving. So ಇಲ್ಲಿ ಈ ಇನ್ಫ್ರಾರೆಡ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಿಂದ ತೆಗೆದಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬಣ್ಣದ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಏನಿವೆಯೋ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ನಕ್ಷತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ಚಿತ್ರ ತಗೊಂಡ ತಾರೀಖನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಇದು 1995ರಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿ 2018ರವರೆಗೂ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಆನಿಮೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ನಾನೀಗ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು. ಈ ಬಿಳಿ ನಕ್ಷತ್ರಾಕಾರದ ಒಂದು ಗುರ್ತು ಇದು ನಿಜವಾದ ಕಾಯವಲ್ಲ. ಆ ಪೊಸಿಷನ್, ಆ ಬಿಂದುವನ್ನ ಗುರುತುಪಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸಿರೋದು. ಈಗ ನಾವು ಇಂಥ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಅನಿಮೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಜಾಗಗಳು ಬೇರೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವು ಚಲಿಸ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಹೇಗೆ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತ ಈಗ ನೋಡೋಣ. ನಿಮ್ಗೆ ಚಲನೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಸುಂದರ್? ಕ್ಯಾನ್ ದಿ ಅನಿಮೇಷನ್ ಬಿ ಸೀನ್? ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲಾ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಅಂಡಾಕಾರದ ಕಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ, ಈಗ ನೀವು ಮೇಲೆ ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ತಾರೀಕು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಅದು 2018ರವರೆಗೂ ಚಿತ್ರಗಳು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೂ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಕಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೌರವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಗ್ರಹಗಳೆಲ್ಲ ಅಂಡಾಕಾರದ ಕಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಹೋಗ್ತವೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನ ಸುತ್ತ ಅಂಡಾಕಾರದ ಕಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. So what you're seeing here in this animation, as I said, the splotches are stars, and by putting all these images together, taken from 1995 and going up to 2018, you can see that these stars are moving. They are moving in elliptical orbits. Then these elliptical orbits are all around the same
focus, and it's very reminiscent of the way planets move in elliptical orbits around the sun. ಸೊ ಸೌರವ್ಯೂಹಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ ಆ ನಕ್ಷತ್ರಾಕಾರದ ಬಿಳಿ ಬಿಂದು ಇರುವಂತಹ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಯ ಇರಲೇಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಶಕ್ತಿವಂತ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಇರುವಂತಹ ಕಾಯ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಅಂಡಾಕಾರದ ಕಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಚಲನೆಯ ವೇಗ ಮತ್ತು ಕಕ್ಷೆಗಳ ಗಾತ್ರ, ಈ 3 ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಕಾಯದ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬಹುದು. ಇದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಕೆಪ್ಲರ್ ಅಂತ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಯಾವತ್ತೋ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅದರ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬಹುದು. ಅದನ್ನೇ ಈ ತಂಡ, ಆಂದ್ರಿಯಾ ಘೆಸ್ ಅಂತ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ಲಾಸ್ ಆಂಜಲೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ವಿಜ್ಞಾನಿ, ಅವರು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬೈ ಲುಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ದೀಸ್ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಸ್ and by measuring their size and measuring the speed of the stars, one can then determine what is this large mass that must be driving all these stars into elliptical orbits. And clearly the position of the orbit is at the position marked by the white star. So ee calculation anna madidre ಹಾಲು ಹಾದಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಕುಳಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕಪ್ಪು ಕುಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಕಾಯ, ಅದರ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಅದರ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತೆ ಅದರಿಂದ ಬೆಳಕು ಕೂಡ ಹೊರಗೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಪ್ಪು ಕುಳಿ ಅಥವಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಂತಹ ಕಪ್ಪು ಕುಳಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯನಿಗಿಂತ 4 ಮಿಲಿಯ ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿರುವಂತಹ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯ ಕಪ್ಪು ಕುಳಿ ನಮ್ಮ ಹಾಲು ಹಾದಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಈ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ this set of images taken in the infrared, we can conclude that there is a black hole at the position of that white star. What is a black hole? A black hole is something that is so massive that it does not allow even light to leave it. So it cannot shine, and it looks black or dark. And so that is what is the inevitable conclusion from this experiment. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು, ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಕಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಅತಿ ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂದ್ರೆ SO2, ಈ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಕಕ್ಷೆ ಇರುವಂತಹ ನಕ್ಷತ್ರ, ಅದು ಈ ಬಿಂದುವಿಗೆ ಬಹಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಪುನಃ ತನ್ನ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. So what we see here is the closest star which is traveling in this yellow orbit. It goes extremely close to this point where we think is the heavy mass which is driving all of these stars in these elliptical orbits. What that means is that its size has to be smaller than the distance that it goes closest to the star, because otherwise it would hit that gravitating body and its orbit would be disturbed. So since that is not happening, we know that this very heavy massive object must be very, very small. That is how we know that it is a black hole. So ಈ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಕಕ್ಷೆಯನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ನಕ್ಷತ್ರ ಈ ಬಿಂದುವಿಗೆ ಅತಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಪುನಃ ತನ್ನ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿಯ ಬಲದಿಂದ ಎಳೆಯುವಂತಹ ಕಾಯ ಯಾವ್ದಿದೆಯೋ ಅದು ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಿದ್ರೆ ಈ ನಕ್ಷತ್ರ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಅದರ ಕಕ್ಷೆ
ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಈ ಕಾಯ ಬಹಳ ತುಂಬಾ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಅದರ ಗಾತ್ರ ಕೂಡ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಅದು ಆದ್ರಿಂದ ಕಪ್ಪು ಕುಳಿ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಹಾಲು ಹಾದಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾಲು ಹಾದಿಯ ತರನೇ ಬೇರೆ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗಳಿವೆ. ಇದು ಆಂದ್ರಮಿಡಾ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಅಥವಾ ಆಂದ್ರಮಿಡಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಮ್ಗೆ ಅತಿ ಹತ್ರ ಇರುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಚಿತ್ರ ಇದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ನಿಜವಾದ ಚಿತ್ರಗಳು. ನಾವು ಇದೇ ರೀತಿ ಈಗ ನಾನು ಹಿಂದೆ ತೋರಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಅದೇ ಸಾಧಾರಣ ಅದೇ ಮೆಥಡಾಲಜಿಯನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಇಲ್ಲಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿನ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಕಪ್ಪು ಕುಳಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳನ್ನ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಕೆಲವು ಸುರುಳಿ ಆಕಾರದ್ದಿವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವಕ್ಕೆ ಸುರುಳಿ ಆಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಕುಳಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಕಪ್ಪು ಕುಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೂರ್ಯನಿಗಿಂತ ಮಿಲಿಯಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಹೊಂದಿದ ಕಪ್ಪು ಕುಳಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. So with a similar technique, if we look at galaxies near us, so this is the Andromeda galaxy, which is the nearest big galaxy to the Milky Way. This is another example called Messier 81. Here are a whole bunch of examples. Many of these are spiral galaxies. You can see the spiral shape. Here, this is not a spiral galaxy. It has its stars distributed spherically, but all of them appear to have a very big black hole. That is a black hole which is 1,000,000 times the mass of our sun in their centers. That is also true of galaxies that are coming together. This is an example of two galaxies that are coming together because of the gravitational force between them. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳು ಒಟ್ಟು ಬರುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದಕ್ಕಿನ್ನೊಂದರ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಅವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ. This is another example of two galaxies coming together. But here you can see that the stars that are orbiting one galaxy, their orbits have been disturbed and getting pulled, towards the other galaxy. So ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಎರಡು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗಳು ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳು ಒಟ್ಟು ಬರುವುದಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು ಆ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಕಕ್ಷೆಗಳು ಯದ್ವಾ ತದ್ವಾ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಕಕ್ಷೆಗಳು ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಮುಂಚೆ ಯಾವ ಆಕಾರ ಇತ್ತೋ ಆ ಆಕಾರ ಈಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗಳಿವೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಈ ಹಬಲ್ ದೂರದರ್ಶಕ ಅಂತ ಒಂದು ದೂರದರ್ಶಕ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. So if we ask how many galaxies are there in the universe, the Hubble Space Telescope has showed us the direction of such an answer. So ಇಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ಇದು ಭೂಮಿ, ಇದು ಹಬಲ್ ದೂರದರ್ಶಕ. ಅದು ಈ ಭಾಗವನ್ನ ಒಂದು 15 ದಿನದ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ತಗೊಂಡು ಚಿತ್ರವನ್ನ ತೆಗೆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಹಬಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ ಡೀಪ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ದ ಹಬಲ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಪಾಯಿಂಟೆಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ at this direction in the sky. Here you see the Earth. This is the Hubble telescope, and this is roughly in this direction. You might see constellations that you recognize like Eridanus and Fornax. And the area that the telescope looked at was about 1/10 of the size of the moon, and the exposure was many days. So ee chitra naan iga torisuvanತಹ ಚಿತ್ರ
ಆ ಚಿತ್ರದ ಗಾತ್ರ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೋ ಅದರ 1/10 ಭಾಗದಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಬಲ್ ದೂರದರ್ಶಕವು 15 ದಿನದ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಲಭ್ಯ ಆದದ್ದು ಇದು. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಏರಿಯಾ which is just a 10th of the moon, there were 10,000 galaxies visible. ಹಬಲ್ ದೂರದರ್ಶಕವು ತಗೊಂಡ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ 10ನೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 10,000 ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಗಳು ಕಂಡು ಬಂದವು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದೆರಡು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಆಕಾರದ ಒಂದು ಚುಕ್ಕೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ. ಇವು ನಮ್ಮ ಹಾಲುಹಾದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು. ಆದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ ಎಲ್ಲ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಮಚ್ಚೆಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ. So apart from these very few dots which represent stars in our Milky Way, these cross-shaped things, which is like one here, another one here, these are stars in our Milky Way. But other than that, every dot and smudge in this picture is a galaxy, which means that every one of these dots and smudges has of the order of 100 billion stars in them. Each star has the possibility of having a planetary system with planets around, just like the solar system. So this will tell you what is the size of our universe, because this is such a small piece of sky and it has so many thousands of galaxies, which means that at whichever direction we look, there will be such thousands of galaxies. Each galaxy will have 100 billion stars, and or roughly so, and each star has the possibility of having a solar system around it, like our own. ಸೊ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅತಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಣುಕು ಅಷ್ಟೇ. ಆ ತುಣುಕಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ 10,000ದಷ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳಿವೆ ಅಂತ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ 100 ಬಿಲಿಯದಷ್ಟು ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಇರುತ್ತವೆ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರದ ಸುತ್ತ ನಮ್ಮ ಸೌರವ್ಯೂಹ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದೇ ತರ ಗ್ರಹಗಳು ಸುತ್ತಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ವಿಶ್ವ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳಿಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಿಯರ್ and I will try to answer your questions that you may have. I'll put back my slides. Okay, thank you madam. 2-3 ವಿಧದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ಕಪ್ಪು ಕುಳಿ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣದೇ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರದ ಸುತ್ತ ತಿರುಗೋದಿದ್ರೆ, ಜೋಡಿಯಾಗಿದ್ದಿದ್ರೆ, ಆ ಇನ್ನೊಂದು ನಕ್ಷತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಕಂಡು ಬಂದ್ರೆ ಆ ನಕ್ಷತ್ರದ ಚಲನೆಯಿಂದಾಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾಯ ಇದೆ, ಅದರ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ ಇಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬಹುದು. ಮುಂದೆ ಈ ನಕ್ಷತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣುವಂತಹ ನಕ್ಷತ್ರದ ಗಾತ್ರ, ಅದರ ಕಕ್ಷೆಯ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಅದರ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಪ್ಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಯದ ಗಾತ್ರ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬಹುದು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಒಂದು ಜೋಡಿಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಗಾತ್ರ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಅದು ಇಷ್ಟು ಗಾತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಗಾತ್ರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ. ಆ ಲಿಮಿಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಇವೆರಡನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಅದರದ್ದು so to answer the question, what happens when two galaxies come together? So what happens is
that there is a gravitational field due to each galaxy, which is extremely strong because each galaxy has of the order of 100 million stars in them. Each star is very heavy. So all of them add up together to create a very strong gravitational field. And when a similar galaxy, a second galaxy comes nearby, all of these stars are affected by the gravitational field, not only due to all of these stars, but due to these stars as well, which is new, which didn't happen before. So therefore, these stars get disturbed from their orbits. And then you get an effect starting like this. You can see that the stars are pulled out of their orbits and they are making new paths. And eventually, after millions of years, it is very likely that these two galaxies will become one galaxy. So a much bigger but single galaxy. Yeah, that's good. Good Okay. evening, ma'am. Good evening, ma'am. This is Sahana BS from Kaveri Public School, class Hi. 6. Ma'am, how will the eclipse will become, ma'am? Eclipse. Yeah, ma'am. This is actually not part of the session. Madam, if you want, then you can tell. Otherwise, some other time we'll have a session. Let me... Yeah, I wasn't prepared for this question, so I don't have all the figures, but you look at this, what you're seeing here, can you see this image of the Earth and... Yes, Yeah, ma'am. ma'am. Yeah, ma'am. Okay. Now can you see the image of the Earth? Yes, Yeah, definitely. ma'am. And you also see another circular thing, which is the image of the moon. Yes, ma'am. So this is a picture taken by a camera from a spacecraft which is looking at the Earth and the moon is coming in the way. So Chandra adda barta ide. Bhumi kanista ide, Chandra adda barta ide. So this you can say is the eclipse of the Earth. So this is something that only a spacecraft can see, but the Earth is being eclipsed by the moon. Whereas normally on the Earth, when we have an eclipse, what we see is, if it is a lunar eclipse, then it is the moon entering the shadow of the Earth. And if it is a solar eclipse, it is the moon coming in the way of the Earth seeing the sun. So normally when the sun is visible, there's nothing between the Earth and the sun, so we see it directly. But if something comes in the way, then we will not be able to see it directly, right? If we hold our hand in front of our eyes, then we won't be able to see the sun. So when an eclipse happens, the moon comes in the way between the Earth and the sun, and so we are not able to see the sun for a little while. Is that clear? Otherwise, I'll have to search. Yeah, ma'am. It's clear. It's clear, ma'am. Okay. I hope you saw the solar eclipse recently in June. Yes, ma'am. You saw it? Yes, ma'am. No, Yeah, ma'am. not on Partial TV. solar eclipse. Yes, ma'am, we saw. Directly. No, ma'am. But with Huh? but with protective eyeglasses are given. ma'am, With for protective special eyeglass, of course. But when I said, did you see? I mean, did you see with your actual eyes rather than No, on ma'am, it's too dangerous to see that with actual naked eyes. naked eye with protective glasses, right? Yes, ma'am. Hello, ma'am. Prajwal, there are a few questions in the chat window. Should I read them out? Okay. Yes, Got that, okay. So there is one Vishwas Anand. His first question is, what are the numbers that represented on the galaxies? I think the Messier 81, those numbers. He's asking about that. Oh.
those are just names. So, Messier was, for example, an astronomer who was looking at all the objects in the sky which are not point sources. Anything which looked a little fuzzy, he catalogued them, and he made a catalog and gave them numbers. So those are the Messier numbers. So he had some 100-odd objects. They include gas nebulae, they include galaxies, they include globular clusters, anything which did not look like a star, which is a point, he catalogued it. So these numbers are just numbers that people give when they make catalogs of objects in the sky. Yeah, there is one more question. Somebody, I think 2 or 3 people asked. Is there center of universe? For the universe, is there any center? So one of the very fundamental assumptions for astrophysicists is that there is no center. That every point is the same as every other point. So our solar system is a very ordinary point in the big universe. Our Milky Way galaxy is also very ordinary, and there are many other galaxies like it. So there is no special place and there is no special object. Okay, thank you. There is one more question from Anand Yadav. Why all black holes are located at the center of galaxy? Is it so? Okay. So the thing is, yeah, I could not explain that in detail because I was trying to talk about galaxies and not so much about black holes. But the fact is that, yeah, the black hole I talked about, I said, is more than 1 million times the mass of our sun. So such heavy black holes, giant black holes, they are found in the centers of galaxies. But there are other much smaller black holes. So for example, if you have a star which is much heavier than our sun, let us say 25 or 30 times the mass of our sun, then when it dies, when it is at the end of its life, when all the nuclear fusion is over and it's at the end of its life, we expect it will collapse into a black hole. Now that black hole will not be 1 million times the mass of the sun, obviously. It will be only a few times. It will maybe be 5 times the mass of our sun, or 8 times the mass of our sun, or 20 times. So those kind of black holes are there all over the galaxy, not only in the center of the galaxy. And in fact, it is estimated that there may be about 10 million of them throughout the Milky Way and even other galaxies. So these smaller black holes will be scattered all over the Milky Way. But these very, very big black holes with 1 million times the mass of our sun, they tend to be in the centers of the galaxies. Okay, thank you. And there is one more question from Yashwant HM. If the numerical dots were surrounding the black hole, actually even light cannot escape from the black hole, but how were the dots revolve around it? They must have been pulled by the black holes. Please clarify. I think he's talking about this experiment where they looked at what is happening in the center of the Milky Way. Yeah. So let me just go back to that. So I'm assuming we're talking about this. So the thing is that it is true that from a black hole no light can come out, and so we will not see a black hole. But here what we are seeing, these are stars, and what we are seeing is real. They are the light from the stars.
And we are seeing that they are going in elliptical orbit. So something at this position of this white star there is driving them gravitationally. So there is a very heavy object here. Now the size of this object, for the very reason that the person who's asking the question is saying, the size of this object has to be really, really small. It is true that if it were larger than that, then these objects would collide with it and something, they would either fall into the black hole or do something, or their orbits would change or something like that. More likely they would fall into the black hole. So clearly it means that the black hole can't be this big, it can't be this big, it can't even be this big. It has to be really, really small, really a point. Okay, Vishwanath, now is it clear? Yashwant. Ma'am, of course size is small, ma'am, but the main thing is gravitational force, ma'am. How much gravitational force it exerts, that much bodies which are moving towards it, it tends to pull inside towards it, ma'am. Even light also can't pass that, you told, no, ma'am. That's why the question arises, ma'am. Correct. So, but we know that, so this star, you take this star for example, right? If it were headed straight towards the black hole, then it would enter the black hole. But it is not headed straight towards the black hole. It has its own speed. So that is why its path is bent. It is not in a straight line. It is bent into an elliptical orbit by the black hole. But the star is not close enough to be completely sucked up by the black hole. So the black hole is not like a vacuum cleaner which can go around and, you know, suck up everything around it. That's not how it is, right? It's like, for example, suppose our sun, we know that the sun, because of the sun's gravity, the planets make elliptical orbits around the sun. Now, suppose tomorrow the sun turns into a black hole, suddenly, hypothetically. It cannot happen, but let us say we imagine it. If that has to happen, the sun has to squeeze into a size of about 3 kilometers. Now, if that happens, on Earth, we will not see any difference. We will feel the same gravity that we felt before, because the gravitational force only depends on the mass and the distance to the mass. So the sun, suppose the sun's mass is squeezed into 3 kilometers. The mass has still remained the same, and the distance from the Earth has remained the same. So the gravity felt by the Earth will not change. Where the gravity will be very strong is when you go very, very close to this black hole. So let us say, hypothetically, sun is squeezed into 3 kilometers. If you go to a distance of 10 kilometers from it, then you will feel this very strong gravitational pull and you will get sucked towards the black hole. But otherwise, Earth will continue to do its, continue to go around in its elliptical orbit. Okay, ma'am. It means that it is having some specific limitations and it exerts the gravitational force within that particular area, ma'am. Like for 3 kilometers length. No. The gravitational force range is infinite. Like any other matter, right? I mean, if if you look at the gravitational force due to the Earth, even at infinity, there will be some, even very, very far away, there will be some gravitational force, but it will go on reducing as you go further and further away. The thing is, the black hole makes it very compact. So, for example, if the Earth, let us talk about the Earth. Okay, if the Earth has to become a black hole, you can apply that formula that I showed you earlier, and you will find that all the mass of the Earth needs to be squeezed inside about a centimeter in order for it to become a black hole. Now, if you do that, the gravitational force faced by the moon due to the Earth will not change. It will remain the same because it is the same mass which is squeezed into 1 centimeter. Okay, ma'am. But right now, to feel the full gravitational force of the Earth, you have to be on the surface of the Earth, right? If you start entering the Earth, you will feel less and less gravity. Yes, ma'am. Right?
as you approach the center of the earth now, right now, if you dig a hole into the earth and start to move towards the center of the earth, you will start to feel lesser and lesser gravity. But Yes, ma'am. if the earth is squeezed into 1 centimeters, then right up to your, reaching even 5 centimeters, you will feel the gravity of the earth, which will be very, very large. The force will be very, very large. So Okay, that's ma'am. the difference between a black hole and a regular body. And Okay, ma'am. Okay, Ma'am, thank you. One more, ma'am. One more question and last question I think we will entertain. Are we alone in the universe is the question from one of the boy. He has not put his name, the scientific guy he has put. Oh, wait, there are some, I'll come to that, but there are some couple of other questions. There is one thing which says, please repeat again about Hubble telescope. So I don't know what the person wants repeated, but what I would suggest is the Hubble Space Telescope has a very, very good website with a lot of fantastic information. So you can just Google Hubble Space Telescope and you can get there, and there is a lot of explanations, images, everything. There's a question, how do planets revolve near a black hole? So the planets will do what they do around any other gravitating body. If they get extremely close, then they will get sucked into the black hole. What happens if two black holes collide with each other? If two black holes collide with each other, they will merge to become a bigger black hole. And that is what the Gravitational Wave Observatory found. Why does a black hole pull everything towards it? Because of the gravity. So here is that vacuum cleaner question. There is somebody who says, you said that the center of the galaxy there is a black hole, and if it is true, then the entire galaxy must be pulled and grabbed by the black hole. Please clarify. Yeah, I think I already clarified that it cannot, the gravity due to the black hole decreases as per the inverse square law like anything else. Just like the sun's gravity decreases as per inverse square law as you go further and further away from the sun, similarly for the earth and so on. So the gravitational force is maximum when you are at the surface. So therefore, if you calculate the gravitational force due to this giant black hole, the scale of the galaxy is huge. It is many light years. So the Earth, for example, is something like 25,000 light years away from this black hole, from this giant black hole. So at that distance, the gravity due to the black hole is extremely small. So that is the answer to that question. One minute. What was that? Is there? Are we alone? Are we alone? So Yeah. So we don't know whether we are alone or not. All logic tells us that we are not alone. We can't be alone, because as I explained to you, even in a very tiny patch of sky, a real small fragment of the sky that the Hubble Space Telescope looked at and took that image which I showed you, there are 10,000 galaxies. So that means that you can imagine that you expand that to the whole sky, there are so many millions of galaxies. Each galaxy has 100 million or more stars. Each star has the possibility of having a planetary system. So there are so many planets. So it's quite likely that somewhere in these planets life has evolved, and maybe sentient life has evolved. So, but the truth is that although a lot of people have searched for it, we have so far no evidence that we are not alone. But that doesn't rule out the possibility that we are not alone.
more question I want to put, madam. Yes. Career in astrophysics, how they have to start? If they want to become the astrophysicist, how they have to start? What Okay. they have to study? Because your field, that is more important. This is main intention is to popularize the area of astrophysics. Yes. Okay, so if you're talking about popularizing astrophysics, as I said before, astrophysics is something that can be enjoyed by everybody. So even if people want to become cricket players or dancers or run an entrepreneurship or whatever, all of them can enjoy astrophysics. There are many people who do astrophysics as a hobby. And typically any big city has an amateur astronomy club, and it is a lot of fun to hang out with such people. They have star parties, they have small telescopes, and they go to nice dark places to watch the sky. But if you really want a career in astrophysics, either to teach it or to do research or to be a journalist, I would say the first step is to do a bachelor's degree in physics, where in a college which has got a good science teaching program and a good physics teaching program. So physics grounding is really important for getting deeper into astrophysics. And then a master's degree, you could choose a master's degree in physics where a specialization in astrophysics is offered. So that would be preferable. Because then it would enable you to study some of the astrophysics topics in your master's itself. And in addition, ideally, I would recommend you join an astronomy club in your area, or you create an astronomy club yourself if there isn't one, and gather people with interest and try to do stargazing or experiments with the sun and so on. And also try to do internships during the summer with research institutions. So a lot of institutions in India offer internships during the holiday months in the summertime. And so it will be good if that opportunity is made use of. So there is a question, will life on Earth perish if Andromeda Galaxy and the Milky Way Galaxy combine? So that is unlikely, but on the it's unlikely that anything will happen to individual stars and planets. What will happen is the orbits will get disturbed. So if it happens that the Earth's orbit is disturbed and is no longer revolving around the sun, then of course there could be consequences. But the time scales are very different. So the time scale is way in the future for the Andromeda Galaxy and the Milky Way Galaxy to combine. How are black holes formed? I think I explained that more or less. How can we predict the estimated life of a star? How can we say that? Okay, so this is again not really what I was talking about, but basically people have observed many stars. Stars have different characteristics, different temperatures, different masses, and so different colors. And by observing all of these things over a large section of the sky and getting data for many stars, people have come up with a theory of what happens, how stars form, how they produce light, and how they die. So from this, so that is called the theory of stellar evolution.
And from this, it can be predicted as to how long stars can last. And generally, it depends on the mass of the star, because stars shine, as you know, by nuclear fusion. And so as long as there is fuel available for nuclear fusion, the stars will shine, and then they will stop. That is very briefly telling you the more complicated story of how stars evolve. Ma'am, Yes. can we measure the distance of the galaxy, ma'am? Yes. So, so there are different ways of measuring distances, and that depends on how far things are. So for the very nearby galaxies where you can see individual stars, we can use, I'm just giving you some examples of how distances can be measured. So there are these special kind of stars which fluctuate. Their light fluctuates with time in a periodic way. And it turns out that the period the time period over which the light fluctuates is related to how bright they are. So not how bright they are, but how powerful they are. So if you can, it's very easy to measure the period because it happens over time scales of weeks or that sort of thing. And so by measuring the period, you predict from this how powerful they are. And you can measure how bright they are. So how bright they are is related both to the distance and to how powerful they are. So you know how powerful they are, you know how bright they are, from that you can infer the distance. So then by inferring the distance of these stars, you can infer the distance of the galaxy that contains these stars. So this is one way of determining distances to galaxies which are very nearby. For galaxies which are very, very far away, there is a different way. So you may have heard that the universe is actually expanding. So when the universe expands, space stretches, and so the frequency of light emitted by anything which is far away is shifted to lower frequencies by the time it reaches the Earth. So if there is this galaxy very, very far away, and it is emitting, it needs to emit spectral lines, that is atomic transitions, whose frequency we know definitely because we've studied that in the laboratory. So we can recognize those lines as being emitted by this galaxy, or even absorbed. Absorption lines are also possible. Then we can, since we know what the frequencies should be from our laboratory studies, we can measure how much the shift is in the frequency of the lines. And from that shift, we can determine how much the space is stretching, and therefore how far these galaxies are. Yes, These are ma'am. two examples of methods to determine distances of galaxies. Ma'am, can gravitation form waves, ma'am? Yes. So the gravitational field, due to any massive object, will have a gravitational field, and if that object moves, then that can create gravitational waves. The question is, can we measure them? So so far we have the ability to measure gravitational waves only when they are rather strong. So if I start jumping around, the gravitational waves that are created by that are extremely, extremely weak compared to, so we don't have any instruments which can measure that. But on the other hand, if you have a black hole which has a very powerful gravitational field, and that interacts with another black hole, let's say, or another star or something, then, so that is what the gravitational observatory is measuring. It's measuring the gravitational waves created by two black holes coming together, or two neutron stars, which are also very, very compact, heavy stars, by them coming together.
So those gravitational waves are relatively strong and can be measured. But strong and weak are all relative terms. So if you ask a gravitational wave physicist, they will say, oh, those gravitational waves are very weak and we are barely able to see them. But that's because our instruments are just developing. Ma'am, can we travel back in time, ma'am? Not so far. Like, can we travel to another galaxy if it's possible? And is there any kind of stuff available to travel to another interstellar galaxies or planets? No. No, right now, when you say we, I suppose you mean human beings. The farthest that human beings have gone, you know what that is, right? So even to Mars, no people have gone. Only spacecraft have gone. And there have been spacecraft which have gone outside the solar system. Voyager 1, Voyager 2. But there have been no humans which have gone there. They are only space probes, only equipments that you should also see in the net. About space probes, it is there in the net. I think, madam, we will conclude now. Okay. Yeah, thank you very much for participating. For all the participants, I am thanking first. And I thank especially the madam, Professor Madam Prajwal, and she is actually has given wonderful session and answered most of the questions by the children, and still there are many questions, but it may be difficult to answer all the questions in one session. Maybe in future they can also try to become the astrophysicist. Madam, one question, whether MSc Astrophysics is there in the Indian Institute of Science, Bangalore? IISc Bangalore, is there MSc and PhD in astrophysics? And they have an integrated undergraduate program. It's not a specialization in astrophysics, but you don't need to specialize in astrophysics at the MSc level. It is good to do an MSc physics because the physics grounding has to be really good in order to do astrophysics. So you can do any master's program in physics and with specialization in astrophysics. And even if there's no specialization in astrophysics, it's still all right. You can still do internships so that you do some small projects in astrophysics during the vacation, and that way get exposed to astrophysics. Yeah, that they can do in Ayuka, Pune also, nearby to Gulbarga is Inter-University Center for Astronomy and Astrophysics, Pune. In the vacation, they are conducting some entrepreneurs course also and training program also. They can join there while they are doing maybe BSc. Okay. Thank you very much, Professor Prajwal, Madam. And we'll meet again, maybe on maybe webinar or in some other means. Sometimes we'll meet together and we'll have a great discussion also. Thank you to Sundar also for coordinating in organizing this event. Sundar is the research scholar working under Professor Prajwal, Madam. Thank you very much. And I wish all a good evening and also good night. Thank you very much. See you again. Thank you.